latest service, the latest service that we're offering, that is PhDs. And PhD, when I say that, that comes with the funding and scholarships. So we'll also be discussing PhD funding and scholarships. And last, yes, the other services that we do apart from the study visas, like the visit visa, the tourist visa, the spousal visa, the tier 2 visa documentation, and anything that student wants from UK. Yes, we have those services on board. All these issues we'll be discussing the next 20 to 30 minutes. I have with me my colleagues, Ms. Radhika. We have Mr. Srinivas and Ms. Devi Priya. And I have my colleague, Mr. Srinivas. Well, all of us, are in this. And I would like to, ask Radhika to take the mic and start up, with this dependence part. Radhika, Yes, sir. it's been you and me now. Let me ask you, this dependence, students are still, querying. I mean, they're a bit worried actually. Well, we are talking of dependence, but students say we do understand, dependence are closed. The last intake itself. So, can you please throw light on that actually? Dependent visas on which codes you're getting it, and if you're getting it, then what kind of documentation is required for that? Well, everybody can go at the same time or not. All these are questions that are burning Yes, in the minds of the students. So can you please take us through that? yes, yes. Yeah. Hi, good evening, everyone. I'm Radhika. So I deal mostly with UK destination part. Let me explain you what are the universities or what are the programs which are accepting for dependents. So dependents, yes, what are here is right. Dependents are not accepted for direct master's program. But however, dependents can accompany the students for Masters of Research programs and PhD programs. So for these two programs, dependents are accepted. Those are like Masters of Research programs and PhD programs. So let me explain you in detail what are these Masters of Research programs and what are the requirements, what are the admission requirements, what is the tuition fees, and what is the process and everything. So these M research programs are a bridging between direct masters and PhD programs. So the duration of these M research programs are like 12 months, and a few universities it is offered for 24 months too. And for 12 months program, the tuition fees would be like 16 to 17,000 pounds, basing on the universities. And there are different, there are universities offering different varieties of scholarships. Like each universities, few universities are offering 1,500 pounds, a few universities are offering 3,000 pounds. And the minimum tuition fees deposit required, to apply to get the CAS is 50%. A few universities is accepted for 5,000 pounds too. But however, to complete with the enrollment, student has to pay 50% of the tuition fees. And so the general admission requirements are 55% in their bachelor's. And English proficiency is not mandatory, but yes, a few universities are asked, required in English proficiency test, where if the student has completed their bachelor's before 5 years back, that means if the student has been passed out somewhere around 2019 or 2018, then the student is required to produce English proficiency like IELTS, TOEFL, or few universities accepted by TOEFL home-based too. And second thing is, so the admission process same like direct masters. So apply to the university, understand the student profile, apply to the universities, get the offer letter. But here the main thing is sometimes the students will be interviewed before the university issues the offer letter. And few universities will be, when few universities will conduct the interview like after the student gets the offer letter. That means after getting the offer letter, before they go for the tuition fees deposits. It depends upon the universities. So apply to the college, get the offer letter, pay your minimal tuition fees deposit, get your funds and TB certificates, and get your cash. This is the basic thing, like how we apply for a master's program too. And dependents are allowed. Dependents can also accompany with the students, and they can move to UK along with the student too.
So once we get a CAS, apply for the visa. Dependent can also apply along with the student. Pay your insurance. Like insurance will be 1,26,000 rupees, and as usual visa fees 54,000 rupees if the student want to apply for a standard visa. This is about research programs. Okay. Radhika, thanks for that. And the point is taken. Actually, there's not much difference between masters by coursework and master by research. But then the query, from most of the students is master by research. Yes. I mean, you said, and also they understand dependents are accepted. But then is every university offering master by research, and is every master by research program being offered by, various universities? I mean, all those courses, come with provision of dependence, or else only select master by research programs accept dependence. Can you please, clarify that? Sir, yes, sir. Actually, few universities are given the confirmation that all the research programs are accepted with dependence. But few universities, they didn't give us the confirmation regarding the dependence. But however, it is difference between, because once the student get a CAS or something, without the notification or without informing to the university, student can still accompany with the dependence. So Okay. any So, research yeah. program, any research program in UK can accompany with dependent. Okay. So the point is, master by research, as it is, comes with the provision of dependence, but certain universities are accepting and certain universities, are not presently accepting, correct? Yes, sir. But in future, yes, I mean, we could see a scenario where every university might offer this MRes. Of course, I mean, they're offering presently, might offer MRes, with dependent provision as well. Yes, Am I sir. right to say that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And Radhika, there's one more query actually. I mean, is master by research as simple as master by coursework, or is it damn complicated? Because the word research, sends shivers down our spine actually. Art students mostly are not prepared enough for research work. So tell me, what is that actually one has to look at as? Is that The really a complicated program, or else is that as simple as master by coursework? It is not that complicated course, sir. It is simple like masters, like a direct masters program only. But the only difference is, in this course, the student will learn in depth about regarding the PhD programs, or about the basic foundation of the PhD program. That means most of the timings they will be spending in the research labs. Okay, okay. For So example, this obviously, I'm sorry, this obviously means that they get a lot of free time as well, correct? yes, sir. And They I'm get a lot of underlining this core. free time. I'm underlining this particular free time because students in UK mostly they tend to check for offers. They tend to check for opportunities, which translates to actually work ads, which translates big money. So master by research in a way helps students also take up those extra hours and extra wages actually. So one way it's a blessing. I mean, I'm not, Yes, sir. making it official, but then unofficially it's a blessing to students because they find a lot of free time, right? Yeah, Yes, yeah. sir. Please go Yes, on. sir. Please go on. Please go So on. they get lot of time, a lot of scope, to do the research. The student is really interested into PhD programs, so they will be already in touch with the professors. So they get an option to do network with the professors and get into PhD programs too. For example, if the student has completed their M research program, after completion of this M research program, like they'll get two options. Either they can go for an post study work visa, which is of 2 years, if the student is really interested in PhD program, still they can apply for a PhD program because they are already in touch with their professors. So Radhika, next one, I should ask you this. You have already sent any students on this master by research? Yes, sir. And if yes, then how are the students doing there? They're really good, sir. They're very happy because this research programs, the university itself, they have like 2 days in the university, and the duration of the classes will be for 2 days, and the rest they Mm-hmm. can. And the rest they can focus on their subject, and they can focus on other PhD programs. So that means they have an option. What the students are telling, they have option to network with the professors
for PhD programs from now itself. Because to apply for a PhD programs, they need to apply 1 month, 1 year prior to PhD programs. So they're very happy. So like pharmacy students or research based like life sciences students, they're very happy, sir. Okay. And can I ask you this? In this depends a lot, as you said. So, Mhm. can the entire family travel at the same time, or else, like in Canada, first, the student goes, or else, and then, the others follow? Is that the formula, or else everybody can travel at the same time? Everybody they can travel same time. Everybody, the student and the dependents can apply for the visa at the same time too. And how much funding for dependents? Can you? So dependents require generally 7,500 pounds is required generally, but we generally recommend student to apply to get the fixed deposit of 10 lakhs, but generally it is 7,500 pounds is enough per Okay. spouse, and if it is kid, it is 6 lakhs, And 6,500 pounds. tell me this, what I heard is actually the education for kids and the medical care for kids, for the entire family, is free in the Hmm. UK. Is that Yes, correct, sir. Radhika? Yes, sir. Okay. Dependent spouse can work full time in UK, and kids they can that education and health is free. Okay. It's unlike in Australia. Srinivas, Vijayawada Srinivas. Srinivas. Hello. Can I ask Srinivas to come up? Hello. Yeah, Srinivas. Srinivas, మనకు ఆస్ట్రేలియా కేస్ డిఫరెంట్ కదా. ఆస్ట్రేలియా అయితే పిల్లలకి కంపల్సరీగా ట్యూషన్ ఫీజు మనమే కట్టుకోవాలి, కరెక్ట్? Yes. Hmm. పిల్లల And ఫీజు even మనం కట్టుకోవాలి. and UK లో I'll అయితే that is in free for every student. హెల్త్ and కేర్ కూడా education ఆస్ట్రేలియా పరంగా top. Sir? హెల్త్ కేర్ ఆస్ట్రేలియా పరంగా శ్రీనివాస్. Hello. శ్రీనివాస్ హెల్త్ కేర్. Yes. హెల్త్ కేర్ పరంగా కూడా ఆస్ట్రేలియాలో they do have a lots of options అండి. But UK has many. UK has many options. Healthcare lo they do have a lots of jobs in UK. No, the point I'm trying to make is UK gives healthcare free of cost, education also free of cost, both to children and to the dependent. Whereas in Australia, healthcare I think has to be via an insurance policy that you buy, and the education part I think it has to be funded completely by the parents only. Correct? Yes, true. So UK, I think that way is delivering more, advantages to the student. So I think this should be a point for us to market to the student community that UK, the families at least will stand to gain a lot, from the policies that UK has got presently. One, it's less of funding, and second, the whole family can travel at the same time. And number three, education is completely free of cost, to students, which actually is a very expensive. And number three, healthcare is also an Health. expensive. You don't need to buy anything. Everybody gets access to that NHS. So I think lots of benefits, as far as UK is concerned. Yes. Benefits బాగుందండి. So Radhika, ఈ master by research అంటే, see, what is it exactly a student does? He does a lot of research or else a simple project work. What is it exactly? It is a simple project work, so they basically spend their time in research labs only, and basic foundations of the projects which is going on the university, and the basic objectives of PhD programs. That's it. So nothing much taught in like universities. In the university, Okay. but the taught it is lessons, కూర్చొని లెక్చర్స్ అయితే చెప్పేది ఏం లేదు సార్, ప్రాజెక్ట్స్ కోసము లైక్ థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్స్ టైప్. And is there a chance that a student, performs good in the first semester and second semester, we could expect, scholarship, like, let's say, we see in the case of US, a student, really does good in the first semester and second semester, his professors, get impressed, then they offer a lot of scholarships or funding, whatever. Is there any chance in UK also similar thing comes up? There are chances too, sir. There are chances too where a student can apply for a PhD programs too, and the student is really, doing good research work. They will also get a stipend from the university along with the PhD program. This is the latest update. Fantastic. One of my student has given like 2 days back, sir. She's an BSc nutrition student, and she just went for Wolverhampton for this Jan intake, and she just gave me this update. Like their professor has encouraged them that to go on with the project work and subject, so that they'll help them with the scholarships with stipends and PhD programs too.
Sir, Srinivas, from your office, did any student, go on this visa, master by research? Yes, sir. Yes, sir. We And have and sent. uh, Yes, and their sir. experiences, have you noted or have you learned about? I mean, how are they doing in UK? Sir, they will tell you, sir. Devi. యా దేవి నాకు చెప్పండి అమ్మా మీ స్టూడెంట్స్ అక్కడ వెళ్ళారు రాధిక కదా వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తున్నారు ఏంటి రాధిక మీరు ఓపెన్ చేయండి. మీరు ఎవరు ఓపెన్ చేయట్లేదు. ఎవరిని సార్? దేవి ఎవరు దేవి ఎవరు దేవి మీరు ఓపెన్ చేయండి. దేవికి ఓపెన్ చేయండి. నాకు కూడా ఇందా చాలాసేపు ఓపెన్ చేయలేదు. మ్యూట్ లో పెట్టి చేశారు అందరినీ. చేశాను సార్. రైట్. యా శ్రీనివాస్ దేవి వీఆర్ దేవి ఎక్స్ట్రీమ్లీ దేవి సారీ అబౌట్ దట్ శ్రీనివాస్ దేవి యూ కెన్ టెల్ మీ. హలో హలో సార్. సార్ దేవి చెప్పండి అమ్మా మీ స్టూడెంట్స్ ఎవరు సార్ వెళ్ళారమ్మా ఈ మధ్యన మాస్టర్ రీసెర్చ్ కి వెళ్ళారు సార్. యూక్లాన్ ఓకే యూనివర్సిటీకి వెళ్ళారు సార్. ఓకే ఎలా ఉన్నారమ్మా వాళ్ళు అక్కడ అక్కడ ఎలా ఉందంట లోకల్ గా సార్ అంతా బానే ఉందని చెప్పారు సార్. ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదని చెప్పారు. వీక్లీ థ్రైస్ కాలేజ్ ఉందని చెప్పారు సార్ వాళ్ళు. ఓకే మాస్టర్ రీసెర్చ్ లో ట్రై వెళ్తున్నారు కాలేజ్ కి అవునవును సార్. ఓకే 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 దట్స్ కూల్ ఎంతమంది అమ్మా స్టూడెంట్ పంపించుంటారు మాస్టర్ రీసెర్చ్ లో మీరు సార్ మాస్టర్ రీసెర్చ్ కి ఎంతమంది పంపించుంటారు మీరు లాస్ట్ ఇంటెక్ లో లాస్ట్ ఇంటకి అయితే ఒక్కళ్ళే వెళ్ళారు సార్. తిని ఒక్కళ్ళే వెళ్ళారు సార్ ఓకే మా యూక్లాన్ స్టూడెంట్ అయితే యూనివర్సిటీకి. ఫ్యామిలీని తీసుకెళ్లారమ్మా అవును సార్. అంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ అండ్ తిను. ఓకే సేమ్ టైం వెళ్ళిపోయారా అవును సార్ సేమ్ టైం వెళ్ళారు సార్. ఓకే 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 రాధిక మీరు నాకు చెప్పాలి యాక్చువల్లీ స్టూడెంట్ కి ఇంత ఫ్రీ టైం వస్తుంది కదా ఇస్ ఎనీ ఛాన్స్ స్టూడెంట్ కెన్ వర్క్ లెట్స్ 20+ hours officially we're not supposed to but then you tell me actually it's not strictly official Sir, students, they can work officially, it is 20 hours legally per week they can work, but as this is one of the major important thing for them, so they themselves, they're telling that not to concentrate on part-time jobs, sir. okay So okay officially that's cash cool in hand jobs, yes, but again, this will, there will be a problem, it seems. So that is the reason they're not okay concentrating more on part-time jobs, but okay they are more concentrating on this stipend things, sir. okay okay Mhm. So let me sum it up this way. Master by research, one, it's as good as master by coursework. There's not much of difference. It's only a project. Okay, and as Devi said, it's almost twice or thrice weekly. Student has to go consult his professor, get his let's say tuition or whatever, and then the other time he spends in a libraries next in a field to compile his project. And I think end of this session it has to be by a viva. I'm pretty sure there'll be no exams for this. Radhika, any idea? Will there be any exams, for this master by research or Viva? No written exams, sir, only assignments. Okay. That's one issue. And second, as Radhika said, this M research is a platform, is rather, a pathway to PhD. So if student, excels in this, master by research, then his professor notices and that attention certainly wins one a direct admission to PhD and also second, a sort of funding, which means actually the entire PhD comes at free of cost. Also, student gets that opportunity to work under professor, which means he also earns money while doing PhD. So it's a great opportunity. And then I wanted to question Radhika regards what the student could do in the free time. Radhika as clearly stated, actually the time is not meant to do part times. It is rather meant to sharpen your skills. So guys, please understand master by research, spares a lot of free time to you. One, use that, for your legal, quota of 20 hours per week, which I think is more than sufficient when you claim, good wages, hourly. And second, the balance time, please use that, to polish your skills. So Radhika, Yes, sir. anything else Because you'd like to add? because for the M Yeah. research program, student definitely will not concentrate more than 20 hours per week, so because they have the dependents, but the dependents can work full time over there. So they can get their expenses for food and next semester fees because the dependents are working over there. Okay. Now, I'd like to, ask Srinivas only, Srinivas from Vizora. Srinivas, can you please tell us, there's a lot of, I mean, we always hear actually UK, no jobs, etc., etc. But I got a theory, and I got some practical examples to, refute that in the sense, to call it actually a wrong feedback. But otherwise, tell me, your students, you sent, 20s and 30s of students to UK. How are they doing?
And are they really facing any trouble? Are there any students, who have come back to India because, they couldn't adjust there? So can you please tell us, in short format, your experiences? Sir, we have sent around ఒక 3-4 years నుంచి యూ హ్యావ్ సెండ్ 500 ప్లస్ స్టూడెంట్స్ కదా. ఎవ్వరు నో వన్ కంప్లైంట్ మీ ఫర్ అనే పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ లైక్, అండ్ some of our students are getting full time jobs too. Okay. సో అసలు అలాంటి టెన్షన్స్ అయితే లేవు. జాబ్స్ కానీ పార్ట్ టైమ్స్ కానీ ఫుల్ టైమ్స్ కానీ మా స్టూడెంట్స్ అయితే ఇబ్బంది పడినట్టు ఎక్కడ కనిపించలేదు. అండ్ ఇంకో ఈ రీసెర్చ్ వల్ల వెళ్ళే వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు యూకేకి విత్ స్పౌస్ వెళ్తే చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. స్పౌస్ కెన్ వర్క్ ఫుల్ టైమ్ కదా, అండ్ స్టూడెంట్ కెన్ వర్క్ 20 hours పర్ టైమ్. అండ్ రీసెర్చ్లో ఒకవేళ కానీ ఆవిడ పిహెచ్డి అడ్మిషన్ కానీ కొట్టగలిగితే పిఆర్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. మీరేమంటారంటే పిహెచ్డి చేస్తే కొంచెం పిఆర్ అంటే ఏదైతే 5 years తర్వాత స్టూడెంట్ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలో లాంగ్ టర్మ్ రెసిడెన్సీకి అది కూడా ఈజీ అవుతుంది. ఈజీ అయిపోతుంది, ఇంకా చాలా. సో MRes వల్ల ఎన్ని అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయండి? ఒకటి MRes చేసుకోవచ్చు, ఫ్రీ టైం ఉంది, స్కిల్ పాలిష్ చేసుకోవచ్చు, పిహెచ్డికి ఎంట్రీ కొట్టచ్చు విత్ స్కాలర్షిప్ అండ్ విత్ ఫండింగ్ ఆప్షన్స్. 3 years 3.5 years ఏంటంటే లెర్న్ చేస్తూ పని చేసుకోవచ్చు. కిడ్స్ కి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, ఫ్రీ హెల్త్. ఎంత మంది కిడ్స్ ఉంటే అంతమందికి ఇస్తారా? ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి ఇస్తారు. 10 Sir, 3 kids are విన్నాను సార్. 10. అవునా? రాధిక, ఇస్ దట్ ట్రూ? 3 is the maximum? సార్ నేను 3 అని విన్నాను సార్. ఒకసారి నేను 4 kids స్టార్ట్ చేస్తుంటే 4 యాక్సెప్ట్ చేయలేదు సార్. I know. I mean, I have my friend in Tuni who's got 12 kids. So what? He is not fit for UK? 3కి లిమిట్ చేసుకోమని చెప్పాలి ఆయనకి. రాధిక సజెషన్. దేవి మీరు చెప్పాలమ్మా. దేవి, ఎవరైనా సరే, let's say somebody by name Santandra comes to you and says, I want to take my entire family to UK on this master of research. So what do you say then? దేవి, ఏం చెప్తారమ్మా మీరు? ఏమ్మా ఏం చెప్తారమ్మా? అదే చెప్తారమ్మా. ఓకే. దేవి, లెట్ మీ ఆస్క్ యు దిస్. యావరేజ్ ఒక స్టూడెంట్ యూకేలో ఎంత ఎర్న్ చేస్తారు మంత్లీ? సార్ యాక్చువల్గా రీసెంట్ ఉన్న అప్డేట్ ప్రకారం అయితే స్టూడెంట్ తో మాట్లాడి తను పర్ అవర్ $15 అంటే 15 pounds వస్తుందని చెప్పారు సార్ లాస్ట్ వీక్ నేను మాట్లాడింది. సో 80 hours మనకి మంత్లీ వస్తుంది లీగల్ పార్ట్ టైం ప్రొవిషన్. 80 into 15 వేసుకుంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ in 1000+ అన్నమాట. కరెక్ట్? అవును సార్. 1000+ అయితే మన ఎక్స్పెండిచర్ ఎట్లా ఉంటుందమ్మా మంత్లీ? మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ లెట్స్ సే 200 మీరు ఈ రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకోండి, 500 సరిపోతుంది కదా? మ్యాక్స్ బై 500 to 600 బిట్వీన్ అంతే. అందుకే శ్రీనివాస్, యాక్చువల్లీ ఇంతమంది యాక్చువల్ నెగిటివ్ అయినా సరే ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా బ్యాక్ రాడు. మహా అయితే ఏంటంటే పాసిబ్లీ ఇండియాలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి నువ్వు కొత్తగా రావద్దురా బాబు, నా కాంపిటీషన్ అవ్వద్దురా బాబు అని చెప్పి పాసిబుల్ ఇండైరెక్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ బాగోలేదు అని చెప్పేసి. బట్ అదర్వైజ్ పర్సనలీ మీ త్రూ చూసిన లేదా రాధిక త్రూ చూసిన మార్కెట్ లో సెవెల్ అదర్స్ త్రూ చూసినా సరే I don't see any student coming back from UK. No. ఏం చెప్పినా సరే. అండ్ రీసెంట్లీ somebody asked me ఇలా ఉందంటే ఏమంటే యూకే బాగోలేదట కదా అంటే, ఐ ఆస్క్డ్ హర్, మేడం ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఆనెస్ట్లీ యూకే పరంగా నిజంగా ఎంట్రీ క్రైటీరియా టఫ్ లేదా చాలా ఈజీ అని చెప్పి. షీ సెడ్ ఇట్స్ క్వైట్ ఈజీ సార్. ఈజీ అని మీరే అంటున్నారు అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు యూకే వెళ్ళిపోతున్నారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే ఇంగ్లీష్ కరెక్ట్ రాని వాళ్ళు కూడా యూకే వెళ్ళిపోతారు. సో హౌ డు ఎక్స్పెక్ట్ ఎంప్లాయర్ ఇన్ యూకే to give a job to somebody who doesn't speak even basic English? లాంగ్వేజ్ రాకపోతే మిగతా ఇష్యూస్ పరంగా డెఫినెట్ గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లోని హౌ వుడ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ జాబ్స్? అయినా సరే డిస్పైట్ దిస్ అయినా సరే వీళ్ళకు కూడా ఏదో జాబులు చేసుకుంటున్నారు. అదర్వైజ్ యూకే నుంచి ఎన్ని ప్లేన్ లోడ్స్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేయాలి, ఎందుకంటే మన వాళ్ళు వేల మంది వెళ్ళారు. వేలలో కనీసం 100 వచ్చినా సరే ఈ పార్టీకంటే పెద్ద న్యూస్ అయిపోయింది మనకి. అసలు ఆ న్యూస్ అవ్వలేదంటే కంక్లూషన్ ఏంటంటే యూకే పరంగా ఎంత బ్యాడ్ న్యూస్ వచ్చినా సరే ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే
ఆల్మోస్ట్ అందరూ పని చేసుకుంటున్నారు. కష్టం అయిండొచ్చు, కొంత నష్టం అయిండొచ్చు, బట్ అందరూ కూడా ఏంటంటే డీసెంట్ గానే ఎంప్లాయ్మెంట్ లో ఉన్నారు, సంపాదించుకుంటున్నారు. అడుక్కు తినే స్టేజ్ అయితే మాత్రం ఎవరికి లేదు, అది మాత్రం అయితే పక్కా మనం చెప్పుకోవచ్చు. Yes. ఏ రాధిక, నేను కరెక్ట్? Yes. శ్రీనివాస్? Yes, sir. Yes, True. sir. True, sir. Radhika, can we move to the next one actually? Radhika, a lot of students, are asking about scholarships, and we're also promoting scholarships. Can you tell us through, the scholarships actually? What kind and when should, student apply? And number three, fall 25 students are still, making applications. So can we really organize some scholarships, for those students, please? Yes, sir. I guess I should ask Srinivas garu. Yes, హిమాయత్ నగర్. sir. శ్రీనివాస్ గారు Yes, మీరే sir. చెప్పాలి యాక్చువల్లీ. మీ బెస్ట్ Yes, లాంగ్వేజ్ లోని క్లియర్ గా కాన్ఫిడెంట్ గా మాకు చెప్పండి యాక్చువల్లీ. ఫాల్ 25 కి స్కాలర్షిప్స్ మనం ఇప్పించగలం స్టూడెంట్స్ కి? ఇప్పించగలిగితే ఏ స్కాలర్షిప్ ఇప్పించగలం చెప్పండి. అంటే జనరల్ స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి సార్, కొన్ని యూనివర్సిటీ స్పెసిఫిక్ స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఉన్నాయి సార్. వాటిలో ఎగ్జాంపుల్ అండి? మాక్సిమం ఎస్ సార్, కామన్వెల్త్ మాస్టర్ స్కాలర్షిప్ సార్, వన్ ఆఫ్ ది స్కాలర్షిప్, మేజర్ స్కాలర్షిప్ ఇన్ యూకే. అది కామన్వెల్త్ కంట్రీలో లిస్టెడ్ అయిన, అంటే మన ఇండియా కూడా ఎలిజిబుల్ సార్. కామన్వెల్త్ కంట్రీలో మనది ఒక నంబర్ కంట్రీ కాబట్టి ఆ స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ అయితే స్టూడెంట్ కంప్లీట్ ఫుల్ ట్యూషన్ ఫీ, ఎయిర్ టికెట్ అండ్ మంత్లీ లివింగ్ స్టైపెండ్ కూడా వస్తుంది సార్ ఆ స్కాలర్షిప్ ఎలిజిబుల్ అయితే. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ స్కాలర్షిప్స్ కి 360 days ముందు, అంటే 1 year ముందే అప్లై చేసుకొని ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2025 సెప్టెంబర్ ఆర్ అక్టోబర్కి వెళ్ళేవాడు 2024 డిసెంబర్ ఆర్ నవంబర్ టైంలోనే అప్లై చేయాలి. అప్లై చేశాక అతని ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయాలి, అప్పుడు స్కాలర్షిప్ వస్తుంది సార్. ఇది ల్యాబ్స్ అయిపోయింది కదా, నీ ఇంటేక్ అయిపోయింది కదా? అంటే 2025 అయిపోయింది సార్. 2026 కి అయితే మనం ఇంకో రేపు డిసెంబర్ ఆర్ నవంబర్ ఇప్పుడు చేయొచ్చు. బట్ 25 ఫాల్ కి యాక్చువల్లీ పాసిబిలిటీ ఉన్న స్కాలర్షిప్స్ కోసం చెప్పగలరా ఏమైనా? ఉన్నాయి సార్, చాలా ఉన్నాయి. అలా అయితే మనం యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిటర్ అని ఉంది సార్, 10,000 స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. అది మన ఈ మంత్ వరకు మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సార్. అట్లా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిటర్ ఉంది, అది 10,000 pounds వస్తుంది. తర్వాత నార్థుంబ్రియా యూనివర్సిటీ కామన్ గా నియర్లీ 7,000 pounds ఇస్తుంది సార్. నార్థుంబ్రియా యూనివర్సిటీ లండన్ క్యాంపస్ మనం వన్స్ అప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్ స్కాలర్షిప్ అది నియర్లీ 6,825 pounds వస్తుంది. అలాగే ఆస్టన్ యూనివర్సిటీలో సర్ ఆర్డెన్ క్యాడ్బరీ స్కాలర్షిప్ అని ఉంటుంది, 7,000 pounds ఇస్తుంది సార్ ఆటోమేటిక్ గా. ఇది కాకుండా ఇంకా యూనివర్సిటీ 1 minute సార్, సార్ SRUC అని, అంటే స్కాట్లాండ్ రూరల్ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఉంది, అది 9,000 pounds స్కాలర్షిప్, ఆటోమేటిక్ స్కాలర్షిప్ ఇస్తుంది సార్. దాని టోటల్ ఫీ 19,000 pounds, అది 9,000 pounds స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. అండ్ టోటల్ ఫీ కనుక ఫీ పే చేసే స్టూడెంట్ ఇంకొక అడిషనల్ గా 500 pounds కూడా స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పిన 7,000, 6,000 నుంచి 10,000 రేంజ్ సార్. ఇవి కాకుండా 6,000 రేంజ్ లో కూడా చాలా స్కాలర్షిప్స్ కామన్ గా అప్లై చేయకుండా వచ్చే ఉన్నాయి సార్ వీటిల్లో. అది కాకుండా నేను కూడా యాడ్ చేస్తాను, కొన్ని వైస్ ఛాన్సలర్ స్కాలర్షిప్స్ అని చెప్పి కామన్ గా ఉందండి యూకే పరంగా. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ హెస్ గాట్ దట్. అండ్ I recall, if I recall, then I think Bristol has got that, Sheffield has got that, possibly Essex has got that, Sussex కూడా అనుకుందా ఉందని చెప్పేసి, Glasgow కున్నా actually. So through this, let's make an appeal to students. Well, we are working quite serious about scholarships, and almost every university has got something or the other, and we are checking through every site. So we have, our hands on almost all the scholarship details. If somebody is really interested, if not one, at least the other scholarship, will try to definitely help you through. But please understand, this is completely merit oriented. And just by being an applicant, you don't get scholarship. You should have, certain kind of, criteria eligibility to qualify for the scholarship. As Srinivas Garu has said, there are actually funding portions, like, the entire tuition fee and the entire living expense also can be funded. But unfortunately for this fall intake, time is gone. Time is gone, so we come past that. So it's only for 26 actually we can expect those Commonwealth scholarships. But otherwise, at this stage, what we can push for is, one, the university vice chancellor scholarships, and second, there are common bursaries or fee discounts, what we call. Almost every university has got that. Of course, we do understand. So any application,
I mean, feel free to talk to us. We can take you through, bursaries as well as, the vice chancellor scholarships. And vice chancellor scholarship, is approximately 10,000 pounds, which is straight shot deductible from your tuition fee. And there is Pavan. I think Pavan has joined us. Pavan, you there? Yeah, sir. Pavan, tell us, I mean, 3, 4 scholarships that you worked on. Please tell us. మీరు చూసారు Sir, కదా ఒక 3, 4 స్కాలర్షిప్స్ ఏమున్నాయి పవన్? సార్ లైక్ బ్రిస్టల్ అంటే రసల్ గ్రూప్ యూనివర్సిటీ స్కాలర్షిప్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సార్. అవి ఇప్పటికి కూడా అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. లైక్ ఏంటంటే బ్రిస్టల్ యూనివర్సిటీ చూసుకుంటే మనకి అప్ టు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అయితే 13,000 పౌండ్స్ వరకు వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అయితే 26,000 పౌండ్స్ వరకు కూడా వస్తుంది సార్. That's అండ్ beautiful. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ గ్లాస్గో ఏంటంటే 10,000 పౌండ్స్ వరకు ఇస్తుంది సార్. అండ్ నాటింగ్హామ్ కూడా మనకి 10,000 పౌండ్స్ వరకు ఇస్తుంది సార్. అలాగే నార్మల్ గా ప్రతి యూనివర్సిటీలో కూడా సమ్ పార్షియలీ ఫండెడ్ స్కాలర్షిప్స్ లైక్ ఇప్పుడు మనకి 50% స్కాలర్షిప్స్, 100% స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఉన్నాయి. లైక్ సౌత్ హాంప్టన్ కూడా మనకి 9,000, 10,000 పౌండ్స్ వరకు ఇస్తున్నాయి సార్. బేసిక్ క్రైటీరియా వీటికి ఏంటంటే 70% ఇస్ అబౌవ్ ఉండాలి. అండ్ దాని ఏంటంటే మనం ఇండియన్ అయి ఉండాలి. అండ్ దాని ఏంటంటే ఆఫర్ వచ్చి ఉండాలి ఈ స్కాలర్షిప్స్ అనేది, అంటే ఆ యూనివర్సిటీ నుంచి ఆఫర్ వచ్చేసి ఉండాలి ఆల్రెడీ. మనం అప్లై చేసుకుంటే Okay. ఉన్నాయి వస్తాయి సార్. లైక్ లీడ్స్ కూడా మనకి 50%, 100% స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఉన్నాయి సార్. ఓకే. అదైతే యా. అండ్ నెక్స్ట్ గ్రేట్ స్కాలర్షిప్స్ కూడా ప్రస్తుతానికి ఇంకా అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి సార్. మనం ట్రై చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఫుల్లీ అంటే 10,000 పౌండ్స్ కి. ఓకే. ఇది గవర్నమెంట్ ఫండెడ్ సార్, అదే బ్రిటిష్ కౌన్సిల్. అండ్ దెన్ MRes లో అంటే బేసిక్ గా నా స్టూడెంట్ ఒక ఉన్నారు సార్. MRes ఇందాక మాట్లాడుతుంటే విన్నాను. చెప్పండి. అంటే బేసిక్ గా ఒక స్టూడెంట్ ఏంటంటే మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళారు అనమాట. తను యూనివర్సిటీ బర్మింగ్హామ్ కి వెళ్ళారు. తను ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి పార్ట్ టైం చేసుకున్నారు సార్. కానీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా అంటే ప్రొఫెసర్ దగ్గర ఏంటంటే తను జూనియర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఎవరైతే రీసెర్చ్ ప్రపోజల్స్ ఏమైనా చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గర. ఈవెన్ ఇలా కూడా మనం పార్ట్ టైం చేసుకోవచ్చు MRes కి వెళ్ళే వాళ్ళు. అండ్ షీఈస్ ఎర్నింగ్ అరౌండ్ 1,500 to 1,600 pounds, sir. Yes, sir. Professors are also recommending the students the same, sir. Rather That's than working big. part-time jobs in outside, better students can work inside the university. అండ్ దెన్ తనకు తెలిసిన ఒక సీనియర్ కూడా ఏంటంటే సార్ ఇలాగ MRes కి వెళ్ళి తను PhDకి ఫుల్లీ ఫండెడ్ స్కాలర్షిప్ తో తన ప్రొఫెసర్ హెల్ప్ తో చేసుకున్నారు. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక రీసెర్చర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు కూడా అదే యూనివర్సిటీలో. సూపర్ సూపర్ సూపర్. That's big, yeah. 1,500-1,600 pounds and the expenditure 500-600 these there. 1,000 literally, saving. That's a big amount into 12 years. Almost yearly over 10-12 lakhs actually. I mean, that's big amount seriously. అంటే పార్ట్ టైం మనం చేసుకోలేం మనం ఏం లేదు సార్. అంటే అవుట్ సైడ్ చేసుకోలేం, ఇన్సైడ్ చేసుకుంటే ఇన్ హౌస్ చేసుకుంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి రీసెర్చ్ కి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. And there are two, developments I should, be sharing with you. I'd like to share with you. One is, the Trump model, the labor government in UK is also, trying to follow up, which is like, deporting the illegals. In fact, UK has got a major issue with illegals. If they can deport, let's say 2-3 lakh of illegals, that's going to be a big thing. And second, they might also actually bring, tough measures. One, not to actually grant any sort of legal visas to those people who stayed there, for certain time. Earlier, it's like 7-8 years, you stay underground and suddenly you come up and you show them some proof that you landed in UK 7 years ago, 8 years ago. ఒకసారి పవన్ దానికోసం చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఆ వీసా క్యాన్సిలేషన్స్ ఏమి ఉన్నాయి చెప్పండి. అంటే ప్రీవియస్ గా అయితే ఎవరైనా ఇల్లీగల్ గా వెళ్ళినా లేకపోతే ఏ వీసాస్ మీద ఉన్నా ఒక 10 years స్టే చేసి ఉంటే వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ ఇచ్చేవారు సార్. రీసెంట్ గా 2010 ఏంటంటే న్యూ సిటిజన్షిప్ రూల్స్ వచ్చాయి సార్. ఏంటంటే బేసిక్ గా మీరు లీగల్ గా 10 years ఉంటేనే మీకు సిటిజన్షిప్ ఇస్తారని చెప్పి, లేదంటే లీగల్ గా మీరు 10 years కదా 25 years ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ రాదు. ఈవెన్ ఇప్పుడు దాకా ఎవరైతే 8 years 9 years దాకా ఉండి ఇంకొక 1 year లో వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ కోసం ప్లాన్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకి కూడా రాదు. ఓకే. సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే లీగల్ గా ఉన్నోడికే నెక్స్ట్ లెవెల్ కి యాక్సెస్ ఇస్తున్నారు. సో డెఫినెట్ గా ఏంటంటే ఈ లేబర్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తారు, ఒక ట్రంప్ ఫార్ములా ఒకటి ఫాలో అవుతుంది. సెకండ్ ఏంటంటే యూకే లోకల్స్ ఆల్సో ఆర్ ఐ థింక్ గోయింగ్ అప్ అగైన్స్ ద ఇల్లీగల్స్. సో ఆల్ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గుడ్ న్యూస్ బికాస్ ద ఇల్లీగల్స్ సెంట్ అవుట్ ఆర్ ఎల్స్ getting blocked, then that means actually UK industry can create more jobs for the legal guys, which is like art students can get more because they are allowed to work part time, unlike in the US case where legally a student is not supposed to come out of the campus and work. He can only work on campus. But UK, because there are no such restrictions,
we certainly should welcome the Labour government, rules that no illegal will be allowed to work in UK, no illegal will be granted any sort of asylum, no illegal, will be granted citizenship, and they would go all out to stop the illegals, entering the country. So I think, good times are in store, for UK students and the next, possibly 2 or 3 intakes. So, Radhika, any other scholarships you have, or else Devi, can you please tell us, you have the scholarship information to share? Devi? Pavan, ఇంకేమున్నాయి scholarships? I guess Sheffield has got, right, Vice Chancellor? Yes, sir. వైస్ ఛాన్సలర్ స్కాలర్షిప్స్ ప్రతి యూనివర్సిటీలో ఉన్నాయి సార్. ప్రతి యూనివర్సిటీకి ఉన్నాయి. ఓకే. కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని ఏంటంటే ఫుల్లీ ఫండెడ్ ఇస్తున్నారు, కొన్ని పార్షియలీ ఫండెడ్ లైక్ 50%, 75%, 25% అని కొన్ని స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తున్నారు సార్. అండ్ ఇవేంటంటే బేసిక్గా దీని ప్రాసెస్ ఎలాగుంటుందంటే సార్, ఈవెన్ 70% ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే వీళ్ళు సెలక్షన్ అంటే అక్కడ ప్యానల్ ఉంటుంది సార్. ఆ ప్యానల్ ఏంటంటే కొన్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేసి ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ చేసి అండ్ దెన్ వాళ్ళకి ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు అన్నమాట, ఫైనల్ రిజల్ట్. But can I ask you this? మనం ఆ స్టూడెంట్స్ కి ఏదైతే వైస్ ఛాన్సలర్ స్కాలర్షిప్ ట్రై చేస్తారో వాళ్ళకి ఎట్లా మనం హెల్ప్ చేయగలం కదా? ఎస్, చేయగలం సార్. మనం ఇంటర్వ్యూ పరంగా ప్రిపేర్ చేయగలం, ప్రాబ్లీ ఎస్ఎస్ రాయమంటే అది రాయించగలం దగ్గర ఉండి, మోటివేషన్ కూడా ప్రిపేర్ చేయగలం. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ వైస్ ఛాన్సలర్ స్కాలర్షిప్ the students can be trained by Oak Scheme, man. So in case there's somebody out there, you guys want to share with somebody, so please tell them UK, they don't need to worry about funding because Vice Chancellor Scholarship, which is like 50% or sometimes 100% also is available, and for which a certain kind of criteria we can help students meet that criteria. We can train them for interviews also. So that's something about scholarships. And now, Radhika, can we move to the PhD part, please? Yes. So Radhika, tell us about PhD. Can we also, get students, this PhD admissions? If yes, then what kind of universities? And if yes, can we help students in the funding part? So please, it's all yours. Yes, sir. So let me explain you about the PhD programs. First of all, to apply for any PhD program, student has to identify their area of interest or area of research or the topic. So that is the most important thing. So before applying on the university website, student has to first identify the supervisor or the program leader, then understand what is the research which is going on in the university, which is really aligning with the student interest or not. Then write a clear and neat research proposals. To apply for any PhD program, student has to be very clear about the research proposal. So first of all, student has to network with the professor along with the research proposal, and this is what what research student is interested in, and how the university and the student benefits and how the country benefits. So all these things has to be included in the research proposal. And if the supervisor accepts, and he will give the student this letter of strengthen letter, where it gives an advantage where the student can get and apply with on the university website. So this recommendation from the professor will give more admission chances for a PhD program. So to apply for any PhD program, student first should be clear with the research proposal, and they should have at least 70% in their master's degree, and with English proficiency is mandatory, and detailed CV. This is the most important thing. Student has to mention detailed CV with the work experience, with the research proposal, if they have any international publications, or if they really worked any of the professors in India, get the recommendation letters from the professors. And if the student is applying on the university websites, this supervisor will send an email to the recommenders from in India. So this recommenders has to reply to the universities. So to apply for a PhD program, students should allocate all these documents and apply on the university websites. It approximately take at least 45 days to 2 months to get the decision. So it could be like partially funded or fully funded, or sometimes the university student has to fund themselves too. If the student has to sometimes fund themselves, then they will get they can also still apply for a stipend programs too. Okay. So Radhika, I mean, this goes like this. PhD to almost any university, our team is capable of helping the students who are interested. Of course, there are a lot of
eligibility requirements. That of course we can share, the students, and Yes. we also are sharing, or rather, giving, this option to the student that they can choose literally any field of the choice. We can match it, with the universities that are offering the field. One, and second, also the privileges like full scholarship and funding options are pretty much available, subject to date and what kind of research proposal and what kind of CV the student is really bringing to the table, right? Yes, sir. So UK, the M research, yes, we are completely we are completely obvious. I mean, we are completely in a kind of strength and a PhD also. Our team has got a lot of capacity to help anybody to any university of their choice, right? Yes, sir. Of course, Yes, sir. that is again subject to what kind of CV they got, what kind of research proposal they got, etc., etc. Yes, sir. Yes, sir. And PhD options, I'm sure there's still certain options open for this fall intake. Yes, sir. Correct, Radhika? Yes, sir. Okay, okay. No, Radhika, now, we come through, master of research, dependence, we come through, the scholarship part, a certain amount of, scholarships, we come through, PhDs. Now, can you please tell us, what other services Oaks team does to students as far as UK is concerned? Yes, sir. Let me explain you about the student dependence, sir. Like many of the student has the misconception that student who moved in September, like before Jan 2024, dependents are still allowed, sir. There is a misconception the student that dependents are not allowed if the student still went to UK in before January 2024. For example, if the student has moved to UK in September 2023, they can still take their dependents. Okay. So we are So we doing can do that. student. We can do Yes, that. sir, we are doing. Okay, So okay. like I have like 4 to 5 cases which I dealt earlier. Like they came with the confusion that still dependents are allowed because we moved in September 2023, and we heard that dependents are not allowed. But yes, student dependents are allowed who went before January 2024. And we are doing visitor visas, we are assisting in tourist visas, we are assisting in type 2 dependent visas, even we are doing type 2 visa applications, and type 2 documentation process, and M research spousal cases like dependence cases, and kids visa applications, And Radhika, and can I M ask you plus this last fiction visas question? too. Yeah. Last question. I heard actually some student, spoke to me last time, said, can I search my job? Can I search, for jobs on a visit visa? And can you guys help me with one? So tell me this actually, on a visit visa, can somebody search jobs? Yes, sir. On a visit visa, client can search a job over there, attend the interview, and once he clear the interview, he can come back to India and apply for an skilled worker visa. But on a visit visa, they're not allowed to work over there. But yes, they can search the job and attend the interviews. Actually, this makes sense. Instead of going through agents who are never, let's say trusted. I mean, in terms of Yes, sir. job opportunities, it Yes, makes sir. sense actually for student to invest in a visit visa, which comes I think at a very cheap price, like 20, 25,000. So go over Yes, sir. there, find a friend, stay in his room for 3 months or 4 months or 6 months. I mean, he can seek extensions also. Search Yes, the sir. job market, explore the opportunities, apply to get an interview, face interviews, get selected in one, and impress the employer. You provide me sponsorship, let me go back and apply through that, sponsorship. And obviously, I think that is a possibility, correct? Yes, sir. Okay, On fantastic. on youth mobility also they can do like that. Yeah, Yes, sir. youth in the sense, what is the age limit, Srinivas? 30, 18 to Okay, 30, 18 to 30 between. so youth like you and me. You and me out of the game. So youth like Raghuram then. Wild card entries. Wild card entry. I'm always in. Huh? I'm always in. Raghuram, do you have any experience to share as far as UK is concerned for students? Any experience? Not in recent times, but way Okay, once back. upon a time, at least once upon a time. Once upon a time, yes. Yeah. About a year and a half ago.
I sent student for the undergrad program basically. I mean, he happened to be my friend's son. Okay. Yeah, so I mean, he was a very good student. He had a sports background also. He was a national player for football, under 17 player. Okay. So which program he went to and which university is that? He went to Connection lost or memory lost? it's not there is some disturbance. I don't know. Okay. Tell us here. Which course and which university? He went to the business program, normal business program, but he has got later. He went to this University of Winchester. Okay. So he has got later some sports scholarship also once he was there. So he got, I think, approximately $6,000. I mean pounds in scholarship. And now he's into second year actually. He'll be completing second year. Okay. Yes, and he's very happy basically. Okay. And Srinivas, can I ask you this, Srinivas? Your student, I think, is doing, job in Scotland. Tell me something about his story here. I think it's quite inspiring. It's quite, motivating. And that should definitely, help our students, sir. Two students went for an Master of International Business in University of Edinburgh University. Napier. Okay. These two students also finished their degrees and they are in PSW now. They're getting a full-time jobs. Already they got a full-time jobs. He earned very big amounts. I think a few days back I call him and talk about jobs and everything. He said to me he earned 5 lakhs rupees per month. 5 lakhs. Still earning 5 lakhs, sir, correct? Yes. That's big. 5 lakhs per month. And of course, I've seen a lot of people actually. And in this context, now let me explain actually one medicine and second nursing and pharma. Pharma, of course, the third, but medicine and nursing are two big occupations in UK, which actually one pay them, pretty handsome, and second also, number of jobs available to doctors or number of jobs available to nurses are very big actually. And nursing is something, which I think we also have, certain opportunities. If somebody is interested, they may talk to us. We'll try to help them through, in certain cases. But MBBS, not exactly. But then, yes, PLAB exams, we have Dhanraj to talk about. Dhanraj can explain. Can we help students, PLAB? Yes, sir. We can help them from the initial stages, sir. Like ఇక్కడ MBBS కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళు లైక్ యూకేలో మాస్టర్స్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఫ్లాబ్ ఇనిషియల్ ట్రైనింగ్ దగ్గర నుంచి కూడా మన అసిస్టెన్స్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ వన్స్ దే కంప్లీటెడ్ ఫ్లాబ్ 1 అండ్ ఫ్లాబ్ 2 అండ్ అక్కడ వాళ్ళ మెడికల్ కెరీర్ ఆల్మోస్ట్ 34 lakhs per annum, 50 lakhs per annum ఆ రేంజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ అది కూడా ఎక్కువ టఫ్ ఏమి ఉండదు వాళ్ళకి. ఎలా అంటే వాళ్ళ కెరీర్ జూనియర్ డాక్టర్తో స్టార్ట్ అవుతారు, లైక్ MBBS లైక్ దీంతోనే. లేదు వాళ్ళు మాస్టర్స్ కూడా చేస్తారంటే ఇంకా దానికోసం లైక్ ఎలా అంటే ఇట్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ద యూఎస్ఏ డాక్టర్ లెటర్స్. బట్ యూకేలో ఇప్పుడున్న మెడిసిన్ పరంగా కూడా వాళ్ళకి మంచి మంచి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇనిషియల్ గా ఫ్లాబ్ 1 అండ్ ఫ్లాబ్ 1 ఇండియాలో రాస్తారు. ఫ్లాబ్ 2 వరకు వచ్చేసరికి మనం యూకే వెళ్ళి అక్కడ మనం ఫ్లాబ్ 2 అటెంప్ట్ చేయాలి. బట్ ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో డాక్టర్స్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి యూకే బెస్ట్ ఆప్షన్స్. సో ధనరాజ్, ఈ ప్లాబ్ పరంగా ట్రైనింగ్ అది కావాలి, లోకల్ గా సర్కమ్స్టాన్సెస్ చెక్ చేసుకోండి, ఒక విజిట్ వీసా మీద అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అని చూసుకోవచ్చు కదా వెళ్ళు. రైట్ సార్ విజిట్ వీసా. బట్ అక్కడ ఫ్లాబ్ 2 క్లియర్ చేయాల్సిన తర్వాత 2-3 ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి సార్. బట్ ఇప్పుడు MRCP MRCS అని చెప్పేసి ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఇందులో NMC లో చేసుకోవాలి సార్ వాళ్ళు. సో ఏదైనా సరే జనరల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ తో రిజిస్ట్రేషన్ కావాలంటే ఇక్కడ ఇండియాలో MBBS చేసిన డాక్టర్స్ ప్లాబ్ చేయాలి. ఆ ప్లాబ్ పరంగా ఎగ్జామ్స్ కానీ ప్రొసీజర్ కానీ మనం గైడ్ చేయగలం, కరెక్ట్? చేయగలం సార్. Okay. So guys, that's for the day. We can do masters, we can do undergraduate universities, we can do master by research, we can do scholarships for students, we can do PhD, and we can do PhD scholarships and funding.
And then we can also, organize admits to top universities like, Imperial or else, Warwick, Oxford also. Yes, we can certainly help, student profiles with, and apart from that, we also, help students with visit visas, tourist visas, job search visas, the spousal part, tier 2 documentation. And now the latest, we have added to our list is the PLAB guidance also we do organize, for Indian doctors. So Oaks has got a long list of services as far as UK is concerned. In fact, I should say UK is like the back of our hand. So we understand that, so good and so intense. So guys, thank you. I should thank Radhika. Radhika, thank you very much. Srinivas Garu, thank you. Srinivas, Thank you, thank sir. you. Pavan, thank you. Devi, thank you. Dhanraj, thank you very much. And the Bahadura Bhattacharya, Raghuram, thank you very much. Thank you. Thank you, everyone. Okay, thank you guys. Next month Thank We'll you, MBBS sir. again come Thank you back. very much. We'll meet again for Thank you, different Pavan. topics and better Thank you. topics. Bye-bye. Thank సార్ you. వన్ Bye-bye. సెకండ్ సార్ Yeah, please. సార్ మనం ఎంబీబీఎస్ కూడా చేయగలం సార్ Oh. So guys, that's one more. We can also do MBBS. So 12th, ఒకసారి criteria చెప్పండి పవన్ క్విక్ గా. ఎస్ సార్ ఎంబీబీఎస్ ప్రస్తుతం సెప్టెంబర్ 25 క్లోజ్ అయిపోయింది బట్ జనవరి 26 అండ్ సెప్టెంబర్ 26 ఇంకా ఓపెన్ ఉంది. ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్ చేయడానికి ఏంటంటే 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి సార్. ఒకటి ఏంటంటే విత్ ఎగ్జామ్, వితౌట్ ఎగ్జామ్. విత్ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే యూకే క్యాట్ కానీ, బీమ్యాట్ కానీ, గ్యామ్ సెట్ కానీ 3 ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి సార్, మెడికల్ ఎగ్జామ్స్ అన్నమాట. ఇవి క్లియర్ చేసుకోవాలి స్టూడెంట్. మనకి నీట్ ఇక్కడ ఎలా క్లియర్ చేసుకుంటాం వాటికి యూకే వెళ్ళడానికి ఇవన్నీ రాసుకోవాలి సార్, ఏదో ఒకటి రాసుకోవాలి. అండ్ జనవరి 26 ఆర్ సెప్టెంబర్ 26కి ఎగ్జామ్ ఏంటంటే మనకి ఏప్రిల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది రిజిస్ట్రేషన్, నవంబర్లో రిజల్ట్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇది రాసుకుంటే అన్ని యూనివర్సిటీస్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇది ఖచ్చితంగా రాయాలంటే అవసరం లేదు. ఈవెన్ ఇది లేకుండా కూడా మనం స్టూడెంట్స్కి ఎంబీబీఎస్కి పంపించవచ్చు. లైక్ బట్ ఒకటి యూక్లాన్ ఏంటంటే యూనివర్సిటీ ఎక్స్పెన్సివ్ రెడీ అవ్వాలి. ఎస్ సార్, ఎక్స్పెన్సెస్ రెడీ అవ్వాలి. యూక్లాన్ యూనివర్సిటీ కానీ, బకింగ్హామ్ న్యూ యూనివర్సిటీ అని 2 యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి సార్. వీటికి ఏంటంటే నార్మల్గా ఈ ఎగ్జామ్స్ లేకుండా వెళ్ళొచ్చు. అండ్ పర్సంటేజ్ వైజ్ చూసుకుంటే అంటే స్టూడెంట్ ఎక్సలెంట్ స్టూడెంట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు యూక్లాన్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే 90% ఓవరాల్ ఇన్ పాల్స్ కావాలి. అది కూడా బయాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీలో కూడా 90% అబౌవ్ ఉండాలి. కమింగ్ టు బకింగ్హామ్ న్యూ యూనివర్సిటీకి వచ్చినప్పటికి 75 ఓవరాల్ ఉంటే సరిపోతుంది సార్. అండ్ 80% ఇన్ బయాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఉండాలి. ఇవి ఉండి అండ్ వీళ్ళకి ఈ ఎగ్జామ్స్ లేవు కాబట్టి వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ గా ఎంఎం అనే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది సార్, మల్టిపుల్ మినీ ఇంటర్వ్యూ అని ఉంటుంది అన్నమాట. 6 to 8 మెంబర్స్ ప్యానలిస్ట్ ఉంటారు సార్, ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎవరైతే బాగా క్రాక్ చేస్తారో వీళ్ళకి ఒక టాప్ 10 స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తారు, ఇంటర్వ్యూలో ఎవరైతే బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారో. అది అప్ టు 10,000 pounds వరకు కూడా ఉంటుంది. సూపర్ కదా. ఎంత డ్యూరేషన్ ఎంత ఇది ఎంబీబీఎస్ పవన్? సార్ మనకి 4.5 years ఉంది, 5 years కూడా ఉంది సార్ యూకేలో ఎంబీబీఎస్. ఓకే. అండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 560 అరౌండ్ ఒక 3 lakh pounds, 300,000 pounds. No, sir. It's around 45,000 pounds per year. And 200,000 pounds. Overall, sir, yeah. 200 to 200,000 pounds అంటే 20 lakhs, 20 lakhs కదా, ఎంత వస్తుంది? 2 crores వస్తుందా? 2 crores, sir. 2 crores వస్తుంది. 2 crores వస్తుంది. 2 crores. So that's one more addition. We can also help, students with MBBS in UK. So guys, thank you very much. Thank you, Pavan. We'll meet again shortly, on different topics and better topics. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.